a VM. And the next thing which you need to know is uh, deploy. Then I'll try to cover this connecting to those VMs. Then I will using PowerShell. I'll try covering PowerShell next time. So దాని తర్వాత deploy portal. So this could do. Yeah. So I think I'll be touching normal Azure labs తీసుకుంటే ఉన్నాయి VM labs ది దాంట్లో this session we would be covering on this one. So after the class you guys can go and try creating those so that will be helpful. So deploy a VM, how many ways can be deployed? So I'm just deploying a VM. So on the virtual machine, the virtual machine I'm doing it through portal. This is the portal. So virtual machine అని ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడికి వెళ్ళి కంప్యూటర్ అని చెప్పుకొని ఆల్ సర్వీసెస్ నుంచి ఓకే యూ కెన్ గో అండ్ సెర్చ్ ఇట్ ఆర్ మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ యాడ్ చేసుకొని ఓకే రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుని రిసోర్స్ గ్రూప్ నుంచి వీ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ వర్చువల్ మిషన్ ఓకే my comfortable way, this one. Here I'll go and select demo RG. Then I'll go VM01. So I'm first creating a Ubuntu VM. So I'm using a password. My any VMs would be trainer username untadi, trainer password untadi, trainer @12344. These caps. సో ఏం ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి ఒక మిషన్ కి వర్చువల్ మిషన్ కి దిస్ 22 పోర్ట్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. సో ఐ హ్యావ్ ఏ హోంవర్క్ ఫర్ యూ, సో ప్లీజ్ లిసన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దీనికి నేను 22 పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేశాను. ఓకే, అండ్ ట్రైనర్ ఇది పెట్టాను. అండ్ ఈ స్టాండర్డ్ అనేది ఒకటి తీసుకున్న సైజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ సైజ్ ఈస్ట్ యూఎస్లో పెట్టాను. ఓకే, Ubuntu. I'm going to disks. I only working on SSD. దాని తర్వాత it is creating a demo net. Okay, not a problem. Then here it is allowing 22 port and it is creating a public IP. Obviously, I need a public IP to log into that. So that's it as of now. The rest of this మీరు చెక్ చేసిన ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ రివ్యూ అని నొక్కాను. ఫస్ట్ రివ్యూ అవుతుంది. నువ్వు మిగతా చూసుకున్నా ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఎనేబులింగ్ ద స్టోరేజ్ డయాగ్నోస్టిక్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ టు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు రివ్యూ. రివ్యూ పాస్ అవుతే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు బి క్రియేటెడ్.
సో రివ్యూలో ఇస్తున్నాడు ఇంత ప్రైస్ పర్ అవర్ అని చెప్పేసి. So I just clicked on create, and what is happening is it is going and creating first చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమైనా ఫస్ట్ వీనెట్ ఎన్ఎస్జి ఐపి వీనెట్ క్రియేట్ చేసింది. దాని తర్వాత విఎమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. వీనెట్ ఎన్ఎస్జి ఐపి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ది వర్చువల్ మిషన్. So how do I validate this VM is there? నువ్వు నార్మల్గా మనం ఆ మిషన్ నేను రిసోర్స్ గ్రూప్లో క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఈ రిసోర్సెస్ అన్ని క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. నువ్వు ఇక్కడ టైప్ చూసారు, ఇక్కడ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ బట్టి చెప్పలేము, ఈ టైప్ బట్టి చెప్తాం. ఇక్కడ ఇట్స్ ఎ వర్చువల్ నెట్వర్క్, ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ఇట్స్ ఎ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్. యూ క్యాన్ యాడ్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో హియర్. Edit columns. In edit columns, just not type location, you can add one more column. Okay, you can add resource id anko. Now you'll see resource id also there. Okay, so that's a resource id, you can see that too. That's how you can segregate based on the search point of view. If you click on it, or if you click on this, or the other way is ikkada nenu if you have that resource group is having too many resources and it is tough to find, then you'll go by group by type. This is one of the best things. దీంట్లో అప్పుడు ఏంది అంటే డిస్క్, ఇది ఓఎస్ డిస్క్. ఓకే, ఓఎస్ డిస్క్ కూడా క్రియేట్ అయింది. విఎం క్రియేట్ అయిన తర్వాత దెన్ దే క్రియేటెడ్ ది ఓఎస్ డిస్క్. ఓకే, దాంతోపాటు క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, you can go in the deployment details and see. So sometimes it will be failed. దెన్ పర్టికులర్ థింగ్ ఏం ఫెయిల్ అయింది అనేది డీటెయిల్స్ కోసం మనం వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేస్తే. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇలాగ గ్రూప్ బై చేసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ లిస్ట్ అవుట్ దోస్ థింగ్స్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ వర్చువల్ మిషన్. ఈ వర్చువల్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ఓవర్ వ్యూ అనేది ఇక్కడ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ విఎంని మనం ఈ విఎం అనే కాదు, ఒక విఎం అనేది మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ టు ప్లే విత్ ఇట్, యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ ద నెట్వర్కింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఏమేమి వీనెట్ అటాచ్ అయి ఉంది, ఓకే, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, లేకపోతే డిస్క్ ఏం డిస్క్లు అటాచ్ అయి ఉన్నాయి, ఇంకో కొత్త డిస్క్ ఏదైనా అటాచ్ చేయాలా, ఓకే, సైజ్, విఎం సైజ్ అనేది, నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇప్పుడు ఈ విఎం రికమెండేషన్ అలర్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎనేబుల్ అయి ఉంటాయి. ఇంకా అంత హై అనేవి ఏముండవు, ఎందుకంటే మనం సెక్యూరిటీ సెంటర్లో కొన్ని రికమెండేషన్ తీసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఎజ్యూర్ డిఫెండర్ ఫర్ సర్వర్స్ ఈజ్ ఆన్. సో దానివల్ల మనకు సెక్యూరిటీ రికమెండేషన్స్ వస్తాయి. అడ్వైజర్ రికమెండేషన్స్ అంటే ఇలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి నీ మిషన్స్ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా అప్పుడు బాగుంటుంది అని చెప్పి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వగలుగుతుంది అడ్వైజర్ రికమెండేషన్స్లో. ఎక్స్టెన్షన్స్, మనకి ఏమేమి ఇవి కావాలో ఎక్స్టెన్షన్స్ మనకు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ దీస్ థింగ్స్ నౌ యూ విల్ హ్యావ్ ఈ డేటా డాగ్. ఇఫ్ యు నో ఆల్ దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి లాగ్స్ అన్నిటికీ ఉంటుంది. కొన్ని ఏమో ఉన్నాయి ఏమో మరి దిస్ వన్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ యూస్ కెన్ సీ దేర్, ఐ థింక్ దే ఆర్ సర్టిఫైడ్ బై దెమ్, సో దే ఆర్ గివింగ్ దోస్. బట్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ డూ విత్ కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్, continuous delivery. Okay, you can link this virtual machine to your Azure DevOps.
అవైలబిలిటీ అండ్ స్కేలింగ్. ఓకే, అంటే మనం అవైలబిలిటీ సెట్ అవైలబిలిటీ అవైలబిలిటీ సెట్లో పెట్టుంటే నీకు ఆ ఏ ఫాల్ డొమైన్ అప్డేట్ డొమైన్ ఏంటి అసలు వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్లో ఉండుంటే ఈ మిషన్ అనేది నీకు ఇక్కడ దాంట్లో కనపడుతుంది. ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ దట్ కాన్సెప్ట్ లేటర్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ మీకు లాస్ట్ టైం చెప్పాం కదా, జస్ట్ ఇన్ టైమ్ యాక్సెస్ అంటే జిట్ అంటారు ఇన్ ఎ షార్ట్ ఫామ్. JIT so you want your machines to be logged in only for some period of time. సో ఎవరైనా లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి, ఓకే, ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ టు సో అండ్ సో మా పర్సన్ కాల్డ్ మనోజ్ ఫర్ an half an hour or 1 hour, and I'll provide a JIT in time access for him with for his details uh, for only for 1 hour. ఇక్కడ అవన్నీ మనం చేసుకోలేము జెట్ దీనికి, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు sorry we have to upgrade our security things, then you will get extra this kind of features. So enterprise things అన్నిటికీ just in time access కి provide చేస్తారు, but is also decently some costly affair, not too much but decent in organization point of view. Then we have identity, system assigned identities or user assigned identities, which I will try to talk. User later on this. Now ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చినప్పటికి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ హియర్ ద స్టాటస్ ఇస్ రన్నింగ్, అంటే ఇప్పుడు విఎం వర్చువల్ మిషన్ రన్నింగ్లో ఉంది. ఓకే, అండ్ ద కంప్యూటర్ నేమ్, ది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ద డొమైన్ నేమ్ లేబుల్ ఏమైనా ఉంటే, ది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ దట్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, ఓవర్ వ్యూలోకి వెళ్ళినా కూడా you can actually see the public IP address, which network it has been created, and domain name, which subscription, which resource group it is in, which region it is there, what is the status of it, ANT operating system. Now you can by default adi oka basic monitoring capability ఇవ్వగలుగుతుంది. Okay, if you go and select that monitoring section, okay, it will give you the CPU average, the total network, అంటే ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి ఏంటి, ఇన్ అండ్ అవుట్ అనేది, డేటా బిట్స్ అనేవి అలాగా ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత ఎంత యూసేజ్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ద డిస్క్ ఆపరేషన్స్. సో అదర్ దాన్ దిస్, నౌ యూ హ్యావ్ ఆపరేషన్స్ కాల్డ్ Bastion. Think yeah, we need to talk about Bastion too. So, yes, didn't I actually give that? No, Azure Bastion service. There are too many. Let me see what I can cover the best in. I'll actually also keep it for next class, the labs. Then Bastion, it's మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచే ఆర్డిపి చేసుకోవచ్చు. యూ డోంట్ టు గో విత్ యువర్ మెషిన్స్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ ద Bastion సర్వీస్ అంతా ఇక్కడ. సో ఇట్స్ ప్రిటీ హ్యాండ్ఫుల్ అండ్ ఇట్ వాజ్ హిట్. ఎందుకంటే it is also doing kind of a security configuration. Whoever is having access to this resource can only see this resource. Next, backup. Then if you wanted to go and backup, you can go and do backups. Disaster recovery. So you wanted to ఇది there was a replication. Now if you see, నేను ఈస్ట్ యుఎస్లో ఉన్నా. ఓకే, నేను వెస్ట్ యుఎస్కి రిప్లికేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, డేటా సింక్రనస్లీ రిప్లికేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో డిజాస్టర్ రికవరీ వస్తే ఐ విల్ ఎనేబుల్ దిస్ అండ్ ఈ మిషన్ అనేది ఇక్కడ కరప్ట్ అయిపోయిన వెస్ట్ యుఎస్లో ఆన్ అయిపోయి వెస్ట్ యుఎస్ నుంచి సర్వీస్ ఇచ్చేస్తుంది నా ఎండ్ పాయింట్స్కి. గెస్ట్ ఓఎస్ అప్డేట్స్. సో ఏమైనా ఓఎస్ అప్డేట్స్ ఏమైనా చేసుకోవాలంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ. సో లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఇవి నువ్వు ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకుంటే ఈ
Enable consistent control complaints of tracking inventory. Okay, the services include virtual machines and dark machines. You only pay the log stored. Okay, you are just connecting the logs to a log workspace. దానివల్ల ఏంది అంటే ఇది Azure log workspace and log analytics workspace is one of the good things, one of the best things in the Azure logs law, but you have to use Kusto. So after when you are good at Azure, what is the next thing? Thanks Kumar for recording. I just forgot about that. Uh, so what is the best thing? What is the needed thing after Azure administration నేర్చుకున్న తర్వాత ఏంటి అంటే you would be definitely what you would have to learn Kusto. I'm not sure how many people have worked on Azure administration, but whoever is having idea, uh, I believe you guys are administrators and obviously you'll be working on resources. So it's just not about creating some infrastructure. It is not about maintaining some server or everything. So you are actually whole and soul, you're trying to do lot many jobs works. So that is the reason why you're getting paid some good amount of money as an Azure administrator. If you seriously portray that you have some serious skills, then you are ready to get paid for 50K to 60K per month without much of the experience also. When you have hold a decent experience, you can actually just crack some good job. So అందుకనే ఏంది అంటే there comes another skills also to be added. That is what is the expectation here. Now log analytics workspace low, you can store the logs and through Kusto query language, like a SQL query language, the Kusto query language also. So if you are actually good at SQL query language, it is almost same syntax for most of the, not same syntax, it was almost related to the same syntax point of view if you go with the MySQL, PostgreSQL, and everything, PSQL, TSQL, whatsoever it is. So ఇక్కడ Kusto query language వాడతాం to get that one. Everything it stores in a proper store point of view, and ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏంది అంటే లాగ్స్ ఏమైనా ముందు నుంచి స్టోర్ అయినవి కొంచెం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకే ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ లాగ్ అనలిటిక్ వర్క్ స్పేస్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డిజైన్ హౌ లాంగ్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Okay, so here it is not just talking about log analytics workspace, it is also talking about lot of automation accounts which you can link it to. Okay, this we are not talking as of now. We are going too much, I believe. Only some things I have to tell them. Okay, now the policies. ఇప్పుడు మనం ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే దేర్ విల్ బి లాట్ మెనీ మిషన్స్, లాట్ మెనీ డిస్క్స్, లాట్ మెనీ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్, లాట్ మెనీ ఉండకపోవచ్చు, ఏ కపుల్ ఆఫ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్, లాట్ మెనీ సబ్నెట్స్ అండ్ లాట్ మెనీ ఎన్ఎస్జీస్ అండ్ డేటాబేస్ and IP address and DNS name, zone, DS and zones, any traffic manager, any all these things. Now, how do you track to ensure they are actually all are BR, DR, DC compliant? Okay, HA compliant. Then you will actually maintain yourself. Okay, ఈ disaster recovery అవ్వకుండా ఉండాలంటే these are the standard things that they all these resources should be compliant and పెట్టుకుంటావు. And you'll go and create that kind of policies, and you will go and assign that kind of policies to those resources. So ఇప్పుడు ఆ policies compliant గా ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. You can go and create it, or you can go and use the built-in policies which are there. Okay, so most of them there would be a BCDR complaint, HA complaint, but you would be also having an extra things based on your production environment, that these are the other policies which I wanted to fix for these resources. Any kind of policies undachu. You don't want the machine to have RDP port enabled for the public point of view. So you can actually design such a policy so that the machines don't want certain machines of certain tags to be not to be having anything of such sort. Or you can actually keep that a machines అయినా create a resources అయినా create అవుతే పక్క tagging అనేది ఉండాలా. Why? To point of building account point of view. Okay, so tagging అనేది ఉండాలి. So you can create some different kind of policies, or security updates అనేవి enable అయి ఉండాలి.
ఓకే. ఆర్ ఏవైనా అప్డేట్స్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్‌లో సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అనేవి అప్డేట్ అవ్వకపోతే అవి నోటిఫై చేయాలి. సో దెన్ వీల్ కీప్ ఎ పాలిసీ లైక్ ఎవ్రీ మెషిన్ షుడ్ బి అప్ టు డేట్ ఇన్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్డేట్స్‌లో. ఎవ్రీ మెషిన్ అవ్వకపోతే మనం మాన్యుయల్‌గా ఎళ్లి చేసుకుంటాం. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ట్రాక్ ఈజీలీ విత్ ద పాలిసీస్. నౌ రన్ ఏ కమాండ్. ఈ వాంటెడ్ టు రన్ ఎనీ ఇది ఇప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు రన్ ఎనీ ఇది లినక్స్ మిషన్ కదా, సో ఐ వాంటెడ్ టు రన్ ఎనీ షెల్ స్క్రిప్ట్ దెన్ ఐ కెన్ గో అండ్ రన్ దాట్. ఇదంతా మానిటరింగ్లోకి వస్తుంది. ఐ క్యాన్ యూజ్ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ ఏ మోర్ బెటర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ వే టు యాక్చువల్లీ మానిటర్ ద రిసోర్సెస్. సో అప్లికేషన్ ఇన్సైట్, సో యాజ్ ఎ Azure అడ్మినిస్ట్రేటర్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ వుడ్ బి వర్కింగ్ ఇన్ మానిటరింగ్లో ఏంటంటే Azure అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ అనే ఒకటి ఉంది. ఓకే. ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ యూ మైట్ బి ఆల్సో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దాట్ వన్. యూ కెన్ ఫిక్స్ అలర్ట్స్. ఓకే. ఇప్పుడు మానిటరింగ్ సెటప్ చేసిన తర్వాత మానిటరింగ్ నుంచి ఒక డేటా వస్తుంది. యూ వాంటెడ్ సర్టన్ డేటా టు బి మానిటర్డ్. Okay, or you can design some machine to go and push that kind of data into these things. All these things we can get into details later on point of view as we go on as we go on. If you go with alerts, okay, now ఈ data నుంచి you can design so and so things like these are the alerts even పెట్టుకోవచ్చు. Like CPU hike ఉందనుకో, you wanted that to be notified which machine is having CPU hikes and everything. So that can be, you can design that kind of alerts. Okay, you can design what kind of metrics and everything to be analysis. ఆ మెట్రిక్స్ కావాలంటే మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ నేను అక్కడ డిజేబుల్ చేస్తాను. స్టోరేజ్ అకౌంట్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ద డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ ఓఎస్ అండ్ బూట్ లెవెల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ లాగ్స్, యు ఆర్ జస్ట్ దీన్ని జస్ట్ ఎలాబరేట్ చేసాడు అంతే లాగ్స్ని. ఓకే. వర్క్ బుక్స్. So workbooks are the higher extension, are the higher in the hierarchy of workspaces. Log workspaces ఉన్నాయి కదా, దాని పైన ఉంటాయి. సో యూ కెన్, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నేను పుష్ చేయాలంటే నేను పుష్ చేయగలుగుతాను ఎక్కడికైనా అని చెప్పి అంటున్నాడు అంతే. ద నెక్స్ట్ థింగ్ is automation. So here we are not going touching any automation right now. You can see the resource health. ఇవన్నీ you can reset the password. మనం ఎనేబుల్ చేయలే కదా ఇవన్నీ, బూట్ డయాగ్నాస్టిక్స్, పెర్ఫార్మెన్స్ డయాగ్నాస్టిక్స్, redeploy. Okay, we didn't do that. We are not redeploying the virtual machine. This is Ubuntu advantage support. మనం Ubuntu machine క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి Ubuntu వచ్చినట్టుంది. సీరియల్ కన్సోల్ అంటే ఇది ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ థింగ్, మనకి ఇక్కడ స్నాప్ షాట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ ద డయాగ్నోస్టిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఐ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ సచ్ సార్ట్, యుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు. If you wanted to reset your password, you can reset your password. If you wanted to reset your SSH key, you can reset everything. So let me log in right now to this VM. So PowerShell, you can use PowerShell. You can, if you are a Mac user, you can use your terminal. If you are your Linux machine, you can, even your open source Linux or CentOS, you can use the same thing. Now I wanted to SSH into this machine. The first things which I do is I have to go and get the IP of this. Now I got the public IP of it. Now the next thing which I need to have is the username. So with the username so and so trainer, I wanted to log in. When you actually click enter, it is defaultly takes the port 22, or you don't want to specifically say it's port 22, then it will go and do that. Okay. I am explicitly mentioned 22, but the machines which have which is in a different port, then you need to know that port where it is. So usually load balancers lo పెడతారన్నమాట. What happens is the machine కి load balancer ముందు ఉంటుంది. Okay, the request has to go from the load balancer. So వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పబ్లిక్ ఐపీ అంతా తీసేస్తారు వర్చువల్ మిషన్కి, ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఐపీ ద్వారా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లింక్ చేస్తారు. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లింక్ చేసినప్పుడు మనం ఏమైనా మిషన్కి లాగిన్ అవ్వాలి, ఆర్డిపి ఎస్ఎస్హెచ్ చేసుకోవాలి అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పబ్లిక్ ఐపీ నుంచి చేసుకోవాలి. సో నాట్ కాన్ఫిగరేషన్, నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, అక్కడ నుంచి
ఈ పోర్ట్ నుంచి ఒక 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 అది మనం ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యే పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. కానీ దానికి ఒక సపోజ్ 1000 పోర్ట్ నుంచి నేను 22 పోర్ట్ ఆఫ్ ది వర్చువల్ మిషన్ ప్రైవేట్ ఐపీ కనెక్ట్ చేసుకున్నా. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే నేను ఆ నాట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయగలుగుతుంది ట్రాన్స్లేషన్ అంతా. సో అందుకని స్పెసిఫిక్గా నువ్వు మోస్ట్లీ in production scenarios, this is how you do your logins. You will not do directly SSH trainer. So I'm inside this virtual machine. Do you see VM01? And I'm inside that machine. సో ఇలాగా లాగిన్ అయి ఉంటాం. బై డిఫాల్ట్ నువ్వు ఇది మనం 22 పోర్ట్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ 22 పోర్ట్ ఇవ్వక్కర్లేదు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? ఆర్ వి గుడ్? Yeah, okay, cool. So I have created a VM using Ubuntu and I have logged into that. Now I will try creating a VM through PowerShell. So I'll create Windows VM using PowerShell. సో ఇప్పుడు బిల్డింగ్ అవుతుందని మనం భయపడక్కర్లేదు. ఇప్పుడు నేను డెమో ఆర్జీకి వెళ్ళి నేను యూజువల్గా ఏం చేస్తానంటే, సి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ సమ్ 20 minutes అయిన క్రియేట్ చేసి యూ క్రియేట్ ఇట్ ఓన్లీ కాస్ట్ 1 రూపీ. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ బిల్లింగ్ అకౌంట్ ఏంటి అంటే ఇది మర్చిపోతే డిలీట్ చేయడం. ఓకే, నా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ VMs. ఓకే, సారీ, యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ Azure through portal, through PowerShell, through CLI. What is the difference? Portal dwara when you do it, it is you can you are doing this all these things. Now you see how నేను అంతా enable అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా, but you see how it would be if at all I have a script for it. Now why there is a PowerShell, then why there is a CLI for it? CLI is actually of more of an open source point of view la untadi. It's more of a shell scripting point of code la untadi. PowerShell is like Windows. సో విండోస్ పవర్షెల్లో చేయాలనుకున్న పవర్షెల్లో చేసుకోవచ్చు, సిఎల్ఐ చేసుకోవాలి సిఎల్ఐ చేసుకోవచ్చు. విచ్ ఇస్ మోస్ట్లీ యూస్డ్? ఐ కాంట్ సే దట్ పవర్షెల్ మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఎజూర్కి యూ పీపుల్ వుడ్ బి కంఫర్టబుల్ విత్ పవర్షెల్ అండ్ పవర్షెల్ ఇస్ ప్రిటీ ఫేమస్. బట్ డీసెంట్లీ CLI too, I would say, because Kubernetes ఇవన్నీ టచ్ చేసినప్పుడు most of them I feel they are comfortable with CLI. Whoever has actually worked on uh, open source meda and they haven't worked on Windows meda much, they would prefer CLI. If they would have worked on Windows plus open source, they would prefer PowerShell because PowerShell is having too many capabilities. So you have any questions, you can ask me. So ఇప్పుడు the same thing, I'm going to create this virtual machine. So is this the Windows machine? Yeah, this is the Windows machine. I'm going and deleting that machine. నాకు నేను రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు రిసోర్స్ గ్రూప్ లో when I deleted that resource group, it is going to delete every resource in that resource group. So first thing which I lost is after by deleting the resource group, what happened, I lost the access to it. That's why it was lost. So I'll go and create this one. So you can go and use PowerShell even if you're a what do you say,
if you're a Mac user or a open source, you need to install PowerShell in your mm, in your machines, and there are things to install that. Even if you don't have it, it is fine. After installing PowerShell and Windows ki PowerShell unnadi, after you having that PowerShell, you have to have modules. Now if you see, నాకు PowerShell modules లో ఇది కాకుండా import, I installed that module. That's why నాకు ఆ module install అయింది. I'm just importing for this particular session, and I probably just gonna take some 1 minute అవ్వచ్చు. Okay, once if you don't have that, then you have to go and install that modules once you have this PowerShell, and or otherwise, to avoid this confusion at this point of time, need of the hour, you no need to go with this. Every or right now every cloud service is provided, not every service, but most of this public clouds are providing you the cloud shell, the way to interact with Azure key. You can go and, so before you doing anything, they're asking to create a storage account so that they can store the commands which you're typing. ఒకటి ఉండాలి కదా హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, what commands you have typed అనేది. ఇఫ్ ఐ సీ ఇక్కడ హిస్టరీ అని నొక్కితే what commands నేను టైప్ చేశానో అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. The same thing, if you wanted that to be happening, then you should be నీకు కమాండ్స్ కావాలి కాబట్టి ఇవన్నీ ఇక్కడ మన స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు వితౌట్ క్రియేటింగ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతాయంటే ఇన్ యువర్ organization, public, you have to run some commands, and what happens is when you open the cloud shell, because I have seen many people actually getting flunked there. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాక, ఇట్స్ a very small concept. In the cloud shell create లో ఏమైనా కమాండ్స్ రన్ చేసుకోవాలంటే యూ షుడ్ ఓపెన్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది ఒక సర్వీస్, అది స్టోరేజ్. దాంట్లో ఏం లేదు, ఈ కమాండ్స్ ఏం రన్ చేస్తున్నావో అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది దాంట్లో, అంతే. దానికోసం ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ కావాలి. సో ఇప్పుడు మనకి నీకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు నీ ఎంటర్ప్రైజ్ లో నీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి క్రియేట్ చేసుకునే స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునే పర్మిషన్ లేదనుకో, అప్పుడు నువ్వు క్లౌడ్ షెల్ ఓపెన్ చేయగలుగుతావు, కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇనిషియల్, ఎక్కడైనా అక్కడ ఒక పాపప్ వచ్చి క్రియేట్ అని వచ్చింది, సో అక్కడ ఆగిపోతుంది. అండ్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ యూ విల్ సే ఫెయిల్డ్. అండ్ వై డూ వీ టెన్ టు ఓపెన్ క్లౌడ్ షెల్? ఎందుకంటే మన దాంట్లో పవర్ షెల్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆ పవర్ షెల్ మాడ్యూల్స్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆయన తీసుకోవడానికి తెలియకో ఓపిక లాకో యూ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ ది క్లౌడ్ షెల్. ఈజ్ దిస్ pretty comfortable or this pretty comfortable based on the scenario? మనకున్న సిచ్యువేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నప్పుడు విచ్ ఇస్ కంఫర్టబుల్. సో ఐఎమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ ఇట్ హియర్. యాజ్ ఐ సెడ్, రిసోర్స్ గ్రూప్స్ లో చూస్తే దీని మీద ఒక ఈ నెట్వర్క్ వాచ్ అది అనే తర్వాత చెప్తాను. whenever you create a virtual machine or virtual network, this will automatically get created. నెక్స్ట్ థింగ్, క్లౌడ్ షెల్ స్టోరేజ్. దిస్ ఇస్ ఇదే దీంట్లోనే స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది, దానికోసమే ఇప్పుడు దానికి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ రన్నింగ్ దిస్. You can't actually do controls V, control C and control V. So you click చేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. Now what did I just see? Don't try to by heart this. Okay, నీకు అర్థమైనంత వరకు చదవండి అంతే. న్యూ AZ రిసోర్స్ గ్రూప్. దీంట్లో మీకు అర్థమయ్యేది ఏముంది? ఏజెడ్ అర్థం కాకపోవచ్చేమో, కానీ ఓకే, న్యూ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ with a name, my resource group, and it is in the location East US. Is it easily understandable? Ante. Don't దాన్ని బట్టి డిడక్ట్ చేయండి. You come into the logic deduction ante. Okay, because right now we are not trying to learn Azure PowerShell commands. We are only trying to learn through PowerShell. We are trying to do like deploying a virtual machine. So while creating a virtual machine, you should have a first resource group, right? So అందుకని first resource group create చేస్తున్నాం. Understanding? Did you get my point? What am I actually trying to tell you? How to actually see this command and understand?
Do you have any difficulty or should you want me to repeat once again? ఎందుకంటే ఈ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్కి నేను చెప్పే పాయింట్ ఇలాగే అర్థం చేసుకోమనే కమాండ్ ఈ టైంకి ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ అగైన్ రిపీట్ ఇట్. ఎందుకంటే నేను CLI కూడా అలాగే చెప్తా. థ్యాంక్స్ మనోజ్. If I have any guys who have any confusion, please let me know. So I'll actually elaborate once again what am I trying to say. Yeah, Kumar. Thanks, Kumar. సో నేనేమంటున్నానంటే మనము PowerShell కమాండ్స్ టైప్ చేయాలి. ఓకే, నువ్వు PowerShellలో చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి ఐ డోంట్ వాంట్ మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు PowerShell ఈ కమాండ్ ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోని అన్నట్ల. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్. బట్ అట్లీస్ట్ నేను కమాండ్ ఏదో పేస్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఒక జనరిక్ ఐడియా అయినా ఉండాలి కొంచెమైనా. సో నేను ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ నువ్వు ఈ కమాండ్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ కమాండ్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోకు. ఓ న్యూ -az రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇస్ ద కమాండ్ టు క్రియేట్ ఎ రిసోర్స్ గ్రూప్ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోకు అని అంటున్నా. ఏమంటున్నానంటే ఈ కమాండ్ చూసిన వెంటనే నీకేం కనబడుతుంది ఇక్కడ, నీకు ఇక్కడ అర్థం ఇప్పుడు ఒక బేసిక్ గా నీకు ఎడ్జూర్ తెలుసు కాబట్టి నువ్వు కొంచెం అర్థం అవుతుంది అది చూసిన వెంటనే. ఓకే, కానీ నేనేమంటున్నానంటే నీకు న్యూ అనేది ఓకే, న్యూ అనే వర్డ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు ఒక నార్మల్ గా ఏజెడ్ అనేది తెలియకపోతే ఏజెడ్ ఇస్ అన్ ఏజెడ్ మాడ్యూల్ అది నీకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ నేను అది ఎక్స్ట్రా వెళ్తున్నావు. ఓకే, కానీ న్యూ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇంతే చూడు. ఓకే, సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ రిసోర్స్ గ్రూప్. ఓకే, అని డిడక్ట్ చేసుకో, అంటే లాజిక్ డిడక్ట్ చేసుకో అంటున్నా. ఓకే, విత్ ఎ నేమ్, మై రిసోర్స్ గ్రూప్ అండ్ లొకేషన్ ఈస్ట్ యుఎస్, అంతే. యూ డోంట్ ట్రై టు గో మోర్ బియాండ్ దట్ అని చెప్పంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకో కమాండ్కి వెళ్తే ఓకే, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ న్యూ ఓకే VM, it is saying to be under resource group, so and so resource group with a name, location, virtual network. How much ever you can detect, try to detect it. Is it under, are you getting it? Or flunk only? Yep, cool. Okay, so then I created the resource group. You can go and check that resource group undo ledo. I'll go and refresh it. It will not get updated. So if you see, there is a my resource group anedi okati undi. Then I am trying to create a VM here. Okay, now in the command, what is happening here is I didn't give about what is OS and everything. By default, it will start taking certain things. Okay, so here I gave the resource group name. It is saying the name, location, then it is saying what virtual network name, అంటే అది ఆటోమేటిక్గా వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది. కానీ నేను వర్చువల్ నెట్వర్క్ పేరు ఇస్తున్నా, సబ్నెట్ నేమ్ ఇస్తున్నా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఎన్ఎస్జికి ఒక పేరు ఇస్తున్నా, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ క్రియేట్ చేయమని కూడా చెప్పేస్తున్నా. ఓకే, నువ్వు చెప్పకపోయినా క్రియేట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, అది PowerShell థింగ్ అది. సో ఓపెన్ పోర్ట్స్, ఏమేమి పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి ఓపెన్ చేయమన్నా చెప్తున్నా. 80 port and 3389. Why? It will create a Windows machine, so I wanted 3389 to do RDP, and 80 is an HTTP port. I'll tell you what will happen with this. So I'll copy this and I'll go here and I'll go and click paste. Here am I, it is going. So it is asking me, could you please provide your credentials to do it? Then trainer is the username. What would be the password for trainer? Trainer@1234. No size value provided. So size then provide chela. So what it is taking, D2SV3, 2V code create chases. Let's see and check that standard D2. So how easy it is. Ante, but see, once you suppose you have to create 100 machines. Now you go, every time you'll go and click on this, you will create. I don't have any problem. మీకు సపోజ్ అజ్యూమ్ దట్ ఐ కెన్ మనము కోడ్ రాసేస్తే, ఒక కోడ్ రాసేసి ఎవ్రీ టైం అది ఆ నోట్ ప్యాడ్లోంచి అది కాపీ చేసి కట్ చేసి పేస్ట్ చేసామనుకో. ఓకే, ఫర్ లూప్ ఏదో లూప్ పెట్టేసి 100 times రన్ చేయమని చెప్పేసి హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్ కూడా తీసేయచ్చు కదా.
So here I'll refresh it. So it went and created whatever it has created disk, OS disk. It has created the network interface card. It has created an NSG, public IP. It has created the virtual machine and virtual network. It is a Windows machine. And it has said that it is successfully completed. Now, next thing, what did he do? He asked to connect to that machine. టు వర్చువల్ మెషిన్కి నువ్వు పవర్ షెల్లోనే ఉన్నావు, పవర్ షెల్ నుంచే మొత్తం డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే దెన్ హీ సెడ్ టు గెట్ చూడు గెట్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఏ దానికి ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఓకే ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఐపీ అడ్రస్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఐపీ అడ్రస్ అన్ని లిస్ట్ చేయని చెప్పేసి చెప్తుంది అది అంతే. ఓకే, కమాండ్లు గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ప్లీజ్. సో ఇది చేయమని చెప్పంటున్నారు. నువ్వు దీంట్లోంచి నువ్వు ఎంఎస్టీసీ నీ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఆర్డిపి. ఓకే, టు డూ ఆర్డిపి దిస్ is one of the commands. So instead of that, we usually do one way is we copy this, you open remote desktops. Even you can do in Mac or your OS with RDP అనేది చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండకపోవచ్చు. యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్, ఉండకపోవచ్చు కదా, ఉండదు, ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్స్. No choice, different. Okay, sometimes this happens. So here then you go reset your password. Trainer. Usually మనం ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు you'll use an RDP sessions this way. So it is coming new key ఎలాగ వస్తుంది. And you need to install RDP group. Remote desktop. Trainer 234. Okay. So I'm going and trying to see what is happening. ఇక్కడ అప్డేట్ చేయలేదా? అప్డేట్ చేశాను కదా. Okay, update got failed. Okay. I'm just restarting the machine. So machine restart చేయడానికి
This is what I did. Okay, so we might have to wait for a certain time. Oh, there is an issue. I believe it is because of this reset password only. It happens certain times. So I still fail to reset. Okay, fine. Yeah, but we are able to create a machine. So let me actually do the same thing through CLI Chadamu. Okay, I'll connect to this machine and I'll see what is the trouble here. But as of now, I'm leaving as it is. And okay, let me try this. Open CMD. My VM. Yeah, it will do the same thing. Even again, then it will open the RDP only. So that is what I have asked. Trainer. So it is suggesting the same thing, but it is still failing. And so. So did the NSGs go and work? 3389 is allowed for everything. Network brute port 80 is also allowed for everything. Not sure why it is leading to this. Okay, I'll try working on that later part. But for the sake of going Nigalanki, I'm going and doing something else. So I'll create another resource group using CLI. If you see portal ద్వారా చేయొచ్చు, CLI ద్వారా చేయొచ్చు, ARM templates ద్వారా చేయొచ్చు. You can do many other way also. You can do SDKs ద్వారా కూడా. But we have to get into the coding point of view. So ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే ఐఎమ్ going with CLI. నువ్వు CLIకి వెళ్ళినప్పుడు then I have to change from PowerShell to Bash. So I'm shifting to Bash and just confirming on that part. That's nothing but CLI. ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి this is the same thing. I'm going and creating a resource group. Okay. So before I go and create that resource group, I don't want to delete this because I wanted to know why it's happening. Then నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ పేరు మార్చుతా.
So resource group create అయింది with another name called resource group. ఒకసారి అప్డేట్ టైం పడుతుంది because of cookies and all this. So you can actually see this right now. Resource group ఇంకా నేను దాంట్లో ఏం పెట్టలేదు. Now I'm creating a virtual machine. Okay, so I'm asking username ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నేను ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ ఐ హావ్ టు చేంజ్ ఇస్ సరే, I'll have to edit into this. So I'll open Notepad. I wanted to edit the text, so that was the trouble. ఇక్కడ my resource group and ఇక్కడ trainer. If you see, నేను ఒక ఇది వదిలేసే I'm saying VM create in the resource group, and I am asking the name to be YVM, and image ఏమి ఉండాలి, అదే OS ఏమి ఉండాలి, Win 2016, and యూజర్ నేమ్ ట్రైనర్ అయి ఉండాలి. This one, so I did this. They asked to run this, and after this ఇది అవుట్పుట్ వస్తుందని చెప్పంటున్నాడు. చూద్దాం. పాస్వర్డ్ ఇమ్మంటున్నారు. సో trainer @1234, trainer @1234. So let's wait for it. So the output చూపిస్తుంది. Connect to ఇక్కడ, yeah, this is what I was missing. Public IP address. I will go and copy it. Server name, username should be trainer. I thought so. One of the main reasons why we go for this is to edit the domain name. Trainer. Trainer 1234. Okay, let's wait for it to be created. ఇంకా టైం పడుతుంది అనుకుంటా. Let me go and try this.
Same issue. Yeah, there is some problem. I think I am doing something serious mistake. Okay, so I have to work on that part. I think I'll talk about that tomorrow session only. I don't want it to waste more time because other concepts have to be converted. But once you do that, you will be able to log in into the Azure virtual machine. Mm, just doing a final try అవుతుందా లేదా అనేది. Yeah, it's failed. Something in good debugging, so I'm leaving it as it is to find out why. Okay, usually certain times when it happened, I usually reset my password and it gets resolved at the quickest possible. This is something new for me too. I didn't see this coming till now. So let's see if that happens later. So I'm created a Ubuntu with using CLI, and I created a the same thing Windows I create JSON, but to CLI. Any doubts till now in this? Forget about this RDP and trying to RDP into that machine, and that is getting failed. The reason why would have it be failed? Is it VM has been ఈ VM కి నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే VM కి ఇది ఉందా 3389 ఎనేబుల్ అయ్యే ఉంది. Still that is an issue. Okay. Any doubts in this till now? At least in the CLI, how to create it and PowerShell portal. Forget about this RDP. RDP I'll talk later. Or is it confusing? Mm-hmm. Okay. What is Bash? Bash is a terminal. Okay. So ఇప్పుడు నువ్వు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ రాయాలంటే you should have Bash. So he kept it like PowerShell and Bash. సో బ్యాష్లో CLI ట్రై చేస్తాం నువ్వు ఇప్పుడు ఇదంతా CLI కమాండ్స్ కదా. సో CLI ద్వారా చేస్తానికి మనం బ్యాష్లో ట్రై చేస్తాం. యూ కాంట్ రన్ SQL commands in PostgreSQL or similarly because it ఆ కమాండ్స్ అని కంపైలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవి దానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ కమాండ్స్ అని ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ వాడతాం. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నువ్వు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లేకపోతే CLI పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాయాలంటే నువ్వు బ్యాష్లో రన్ చేయాలని చెప్పేసి వాడి పాయింట్. అదే పవర్ షెల్లో రన్ చేయలేవు. So I hoping everyone are clear with this till now. RDP అనేది this what is the trouble అనేది I will definitely come up with this class tomorrow, but I wanted to go ahead with other things. Now connecting to VMs, this is where I failed. I worked on SSH worked, but RDP has failed. Okay, so I'm seeing some serious mistake, so I'll work on it. So to reduce the billing, I'm going and creating one, deleting one resource, particular resource. Now we have to deploy a VM from a custom image. Okay, so for this we have to create a custom image
and then we have to deploy image VM from that image. Why ఇది అంటే most of the scenarios this is what happens. Okay, in public, in your place, when you wanted to create a VM, you don't take a Windows 2016 OS and from there you start 100 VMs create here. First you'll create a VM. దాంట్లో నీకు నెసరీ ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం కావాలో అన్ని పెట్టేసుకుంటావు. దెన్ యూ విల్ మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ బేస్ టెంప్లెట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్. అండ్ అక్కడ నుంచి బేస్ టెంప్లెట్ నుంచి నువ్వు ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తావు, విఎమ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తావు. ఎందుకు అప్పుడు ప్రతి విఎంలోనూ ఆ ఇమేజ్ అంటే ఆ ప్రీరిక్విజిట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో జస్ట్ లైక్ దట్ నువ్వు 100 machines క్రియేట్ చేసేస్తున్నావు విత్ ప్రీరిక్విజిట్స్. If you don't do that way, what happens when you create that VM, along with that, every time you have to go and install this many in prerequisites అని. నువ్వు ఒక్కొక్క ప్రీరిక్విజిట్ నువ్వు వెన్ యూ ఇన్స్టాలింగ్కి 5 hours పడితే 100 machines ఎంత పడుతుంది? 500 hours పడుతుంది. దట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కదా. అదే దాని బదులు నువ్వు ఆ ప్రీరిక్విజిట్స్ అంతా పెట్టేసి ఆ ఇమేజ్ తయారు చేయడానికి నీకు 1 hour, హాఫ్ అన్ అవర్, 10 minutes పడితే, ఒక 1 hour పడితే అది సేమ్ 1 hour పడుతుంది. ఇమేజ్కి 5 hours పడుతుంది. ఆ 5 hours తర్వాత ప్రీరిక్విజిట్స్ అని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇమేజ్ చేసేస్తావు. ఇమేజ్ చేయడానికి ఒక 10 minutes తీసుకో, అయిపోయింది, డన్. ఇమేజ్ అయిపోతుంది 20 minutes, 5 hours 10 minutes అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టైం ఎవ్రీ టైమ్ యూ క్రియేట్ ఎ విఎం, యూ విల్ గో అండ్ యూజ్ దట్ ఇమేజ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్. దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది ఎక్కడెక్కడ వాడతారు? అన్ని చోట్ల వాడతారు. ప్రొడక్షన్ సినారియోస్లో వాడతాం, Azure DevOpsలో ఏజెంట్స్ కోసం వాడతాం. ఏజెంట్స్ అంటే Azure DevOps రన్ చేయడానికి కొన్ని విఎమ్స్ కావాలి. ఓకే, ఎందుకంటే అవి Azure DevOps కొన్ని టాస్క్లు చేయాలి. ఆ టాస్క్లన్నీ ఆ విఎం ద్వారా చేస్తారు. సో దాన్ని ఏజెంట్స్ అని అంటారు. సో ఏజెంట్స్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి విఎమ్స్ కావాలి. అన్నిటికీ ఏవి పెట్టుకున్నా అందరూ నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్ళందరూ ఈ మ్యాండేటరీ వాళ్ళు ప్రిరిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటారు. దానికోసం వాళ్ళు ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుని దాని నుంచి విఎం క్రియేట్ చేసుకుంటారు. నువ్వు జస్ట్ ఏదో వర్క్ కోసం నువ్వు Azure VM క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు అంటే దానికోసం పెట్టుకోవచ్చు. దానికోసం ఈ లొల్లంతా ఉండదు. నువ్వు జస్ట్ ఓఎస్ క్రియేట్ ఓఎస్ పెట్టుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకుంటావు. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ స్టిల్ నో, దిస్ కాన్సెప్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని మీద? Okay, I'm assuming that no one is having doubts with this, so I'm going and creating an image. So first thing which I have to do is create an image. How do I create image? So I have to so one way of creating an image in the ante, so the resource group is still being deleted, so I'll create a resource group image rg and I'll select Central India. Here I'm going and creating an Ubuntu machine, VM01. I wanted it to be in Central India. Okay, that is Ubuntu Server 18.04, and I wanted it to be password trainer 34. Then I don't want any boot diagnostics. Disable. So let me show you something beautiful here. 3 rupees. But as mine is pay as you go. Okay. It doesn't even come into that. It's paisa, it's coming. So it is 70 paisa ento vastadi. If you are having free subscriptions, it will not come for that. So you can use the spot instances to reduce your billing to even more less thing. So ikkadiki velli
So I deployed a VM kabatti, it's going and deploying these things. Let's wait for that. Image RG locally. Let's your deployment has succeeded. VM01. I'm going inside PowerShell and I'll log in into that machine. So దీంట్లో PHP లేదు. Okay, so I'll install that. Sudo update. So I'm updating the repositories. Then I'll try to install PHP. Sudo apt install PHP, and I wanted it to be y. అండ్ నా కన్ఫర్మేషన్ అడగకు, నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో అని చెప్పన్నా. So PHP is installed. Now I'll go and run this. సో అపాచే రన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే PHP ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అపాచే రన్ అవుతుంది. కానీ నేను అడిగి వెళ్ళి నాకు ఏం చేశాను, నెట్వర్కింగ్ పోర్ట్ 80 అనేది ఎనేబుల్ చేశాను. సో దానివల్ల 80 రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళగలుగుతుంది ఈ సర్వ్ మెషిన్కి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ప్రతి దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకోవట్లే. ఓకే, సో వాట్ ఐ డూ, ఐ విల్ ఆస్క్ ఇట్ టు capture an image ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో it's a share gallery. No, I wanted a managed image. Automatically delete the virtual machine after creating the image. Yes, the image name should be Ubuntu PHP image. So I'm asking to go and create it. So it is going and doing that. So you will lose the access to that machine. So you see, machine, this is for what is happening here, and when it is creating that image, this is would be the question for you. Okay, it is first generalizing the entire VM. So generalize VM చేస్తున్నప్పుడు you will lose any ఈ ట్రైనర్ at the rate trainer 1 2 3 4 ఇవన్నీ పోతాయి. ఈ పోయి ఆ విఎంని జనరలైజ్ చేసేసి ఒక పర్టికులర్ టెంప్లెట్లో పెట్టేస్తుంది. సో దాంట్లో ఫైల్స్ తప్ప నీకు ఈ యూజర్ డేటా రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉంటాయి, యూజర్ డేటా అంటే ఇవి స్పెసిఫిక్ ఈ మెటా డేటా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవన్నీ పోతాయి. జనరల్ టెంప్లెట్లో వస్తాయి. సో ఎనీ యూజర్ క్యాన్ గో అండ్ క్యాన్ గెట్ ఇట్ దేర్. సో వన్స్ యూ మేక్ ఏ ఇమేజ్ ఇన్ ఎన్ Azure ఫ్రమ్ ఎ విఎం, ఈ విఎం అనేది పనికి రాకుండా పోతుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ షట్ డౌన్. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ ప్రొడక్షన్ మెషిన్ ఇమేజ్ తయారు చేస్తున్నాం అనుకో, బిస్కెట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ మిషన్ పనికిరాదు ఇంకా దాని తర్వాత. సో దానివల్ల అవన్నీ ఎంకరేజ్ కాదు. సో యూ నీడ్ టు నో దిస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ డన్. విఎం ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు దట్ రిసోర్స్ గ్రూప్, I don't want anymore this cloud shell, so I'm deleting this. సో ఇలా ఎప్పుడు ఇలాగా ఇది ఒక మంచి హ్యాబిట్ చేసుకోవాలి అంతే. ఇమేజ్ ఆర్జీ, నౌ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ ఇమేజ్ ఆర్జీలో ఆ విఎం అన్నీ ఉన్నాయి కదా.
గ్రూపింగ్ చేస్తే నో యూ సీ ఇమేజ్లో Ubuntu PHP ఇమేజ్ అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. What I don't need is network interface అక్కర్లేదు, this OS disk అక్కర్లే. So I'll go and delete those. Okay, so I will use the same virtual network, use the same IP, I'll use the same NSG, and I'll use the Ubuntu. So ఇప్పుడు నువ్వు చూడండి, I am going and creating a Ubuntu server. Do I wanted to create a Ubuntu server? No, I wanted to create my images లో. So you will go to my images and you will find yours. అది రీజియన్ స్పెసిఫిక్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా కదా, సో సెంట్రల్ ఇండియాలోనే వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ on CPU, then next VM0, image VM01, next password, I have to give a password, trainer @1234, trainer @1234. Now what did I say? I don't wanted to use previous one, so it is selected default. అదే రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ వీనెట్ సెలెక్ట్ చేసేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. నాకు ఇప్పుడు కొత్త ఐపీ కావాలి, లేదు నాకు ఈ పాత ఐపీ నేను తీసుకుంటా. ఓకే, నాకు ఆ ఎన్ఎస్జీ కావాలి, సో ఎన్ఎస్జీ తీసుకుంటా. అడ్వాన్స్డ్ నొక్కాను, అది నొక్కా. నెక్స్ట్ డిజేబుల్, సో ఐ క్రియేటెడ్ అన్ ఇమేజ్. నౌ ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ ఏ విఎం ఫ్రమ్ దట్ ఇమేజ్. దానికి ఏం చేశాను నేను, ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఐ చేంజ్డ్ ఇస్ మై ఇమేజెస్లోకి వెళ్ళి మై ఇమేజెస్లో ఆ ఇమేజ్ నొక్కిన, కస్టమ్ ఇమేజ్. ఏమైనా డౌట్స్ అనేది దీంట్లో? Any questions? It is deployment is done. So let's go to that one. The public IP address select chesana. Then again do the same thing. You can just remove this. Anyways, I'm going with 22 port code by default. Other than check chest. Trainer 1 2 3 4. Here am I logged into that image VM01. Now does it have PHP? Sorry, wrong command. Typo. It has PHP. Now let's go and test it here. I enabled the same NSG kabatti. నేను అదే ఎన్ఎస్జీ వాడిన దానికి 80 port enable అయి ఉంది కాబట్టి it came in. Any doubts in this? Which did you capture image? Where did you capture image? Yeah, thanks for asking. I didn't actually specifically explicitly mention that. So I went into the machine and I clicked over ikkada capture nokkina. Yeah, I went into the machine and I clicked capture here, and then it has started doing. So capture nokkina ventane it will say, are you ready? Then do you want to share manage? No idea. I asked, I want a managed image. And I said to delete the VM whenever it is done. Then I gave the name of the image name. That's it. Helped? My explanation helped? Yep. Game doubts ఉన్నాయా? కుమార్ అర్థమైందా? సాత్విక్ అర్థమైందా? వరుణ్? Okay, cool.
Yeah, thanks, Vijay. So deploy a VM in availability set. So do we have a good time? It is one way. Okay. So can we postpone it tomorrow, or you wanted it to be happening today itself? How many are okay? It's okay. We will just go with the majority poll. There is no hard feelings. If you don't give port 80, you cannot access that site. Yes. If you don't allow the inbound 80 port, how do you actually, the VM should allow it? That is a network security group policies. HTTP request is an 80 port. So it will not, the request can't go to that. So I explicitly mentioned NSG ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే see if you ఇక్కడ priority ఉంది. Okay, more higher the number, higher lesser the rank they have. More lesser the number, higher the rank they have. Okay, so ఇక్కడ higher rank లో అంటే lesser priority అంటే higher rank లో okay, if someone says something and down the grade someone says something which will be valued is this person will be valued. Now ఇక్కడ చూస్తే deny all bound ports అని ఉంది. ఓకే, బట్ దాని వాడి హయ్యర్ అథారిటీ ఏం చెప్పాడంటే యూ అలౌ 22 పోర్ట్, యూ అలౌ 80 పోర్ట్, అలౌ అని ఉంది చూడు, ఇక్కడ అలౌ ఉంటుంది, ఇక్కడ చూడు యాక్షన్ అలౌ. సో యూ అలౌ 80 పోర్ట్, యూ అలౌ ఎనీ వీనెట్ ఇన్బౌండ్ పోర్ట్. ఇది ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ ద నెట్వర్క్ ఏమైనా ఉంటే అలౌ చేయమని అన్నాడు. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ది ఏమైనా వస్తే దాన్ని అలౌ చేయమన్నాడు. ఓకే, ఇవి మినాయించి మిగతా ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ డినై అయిపోతాయి. బికాస్ ఈ సెడ్ ఎనీ, సో ఆ లిస్ట్ లోంచి ఆల్రెడీ హైయర్ అథారిటీ సెడ్ దిస్ టు అలౌ, అవి కాకుండా మిగతా ఏమున్నాయి అనే దానికి వర్తిస్తాయి. దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్యాన్ పోస్ట్ ఇట్ హియర్, సో ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. Because energy is a serious concept. Okay, I'm assuming everyone are good with this explanation. Yeah, so how many are okay if I can actually go and create an availability set with a VM on that, or you want me to postpone that for the next class? It is fine because I believe that you are covering here some part of storage account discussions, you are covering some part of networking concepts, so it is okay to be dragged VM for next 3-4 days, because you will be clearly clear with many aspects. So you can post any comms, your things, majority of the poll, how many are okay with it, because the availability set will take another 20 minutes. 10 minutes. Yeah, 15 minutes easily. If you feel it is too much and you wanted to refer, you can take it for, I'll recommend for the next one. Yeah, cool. Tomorrow not it. Okay, I'll go with the homework here. Go and create an Ubuntu image. Can we tomorrow one session, take tomorrow one session? ఈ వీక్ అయితే 4 classes అయిపోయినాయి. I think, I believe there are 4 classes are done, right? This week, I believe you can stop the record. Okay, you can stop the recording, Kumar. I believe